අයිවන් හෝමිත නයිඩ ශනල රාලහම සාදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ගොඩක් වැදගත් මාතෘකාවක් සම්බන්ධවයි. මොකද ඒකට හේතුව මේ ළඟදී මගෙන් බෙහෙත් ගන්නා පේෂන් කෙනෙක් මගෙන් අහපු ප්‍රශ්න ටිකක් නිසා. ඉතින් මේ පේෂන් ආපු ගම එක දිගට මගෙන් ප්‍රශ්න අහගෙන ගියා. මේ පේෂන් මගෙන් අහනවා ඩොක්ටර් රජේ ලියාම්බ්‍රජ හොමුති වෛද්‍යවරයෙක්ද? ඒ වගේම ඩොක්ටර්ට මොනවද තියෙන සුදුසුකම්? ඒ වගේම ඩොක්ටර් මොන යුනිවර්සිටි එකකින් ඉගෙන ගත්තේ? මොන රටේද ඉගෙන ගත්තේ? මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් එක දිගට අහගෙන ගියා. ඉතින් මේ පේෂන් අන්තිමට අහනවා මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න අහලා අනේ ඩොක්ටර්ටවත් මාව හොඳ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ රෝගීන් මේ වගේ ප්‍රශ්න අහන එක පුදුමයට හේතුවක් නෙමෙයි. මොකද මේ රෝගීන් විවිධාකාර වෛද්‍යවරු ළඟට ගිහිල්ලා විවිධාකාර වෛද්‍ය ක්‍රම අත්හදා බලලා ඒ වගේම විශාල වශයෙන් මුදල් නාස්ති කරලා බොහොම කලකිරිලා තමයි මේ රෝගීන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න අහන පළමු රෝගියාත් මොහු නෙමෙයි. ඒ වගේම කනගාටුවෙන් වුණත් ඉතින් හොම්ති වෛද්‍යවරු විදිහට නිතරම අපිට අහන්න දකින්න ලැබෙන සිදුවීම් තමයි මේ වගේ දේවල්. මොකද ඔයාලා ඇලෝපති එහෙම නැත්නම් බටහිර වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙන්න ගියාම මේ වගේ ප්‍රශ්න කොහෙත්ම අහන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලයක් තුළ MBBS ඩොක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඒ වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයෙක් කන කට්ට ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් ඔයාලට තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වෛද්‍යවරු සම්බන්ධ ඕනෑම විස්තරයක් ඔයාලට දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ වෛද්‍යවරුන්ගේ පෝර්ටල් එකට එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා ඒ විස්තර දැනගැනීමේ හැකියාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා මේ රෝගීන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන මේ අපි කවුද කියන එක. එහෙම නැත්නම් හොම්පිටි වෛද්‍යවරු කියන්නේ කවුද කියන එක සම්බන්ධව යම්කිසි අවබෝධයක් ඔයාලට ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ ගැන කතා කරනකොට ඔයාලට කියලා දෙන්න ගොඩක් විස්තර තියෙනවා. හැබැයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ මම ඇතුළුව ශ්‍රී ලංකා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය හරහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් ලබා දෙන ශිෂ්‍යත්ව ලබාගෙන සෑම වසරකම NIH එහෙම නැත්නම් National Institute of Homeopathy වෛද්‍ය විද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙලා ශිෂ්‍යත්වය ලබාගෙන හෝමිති වෛද්‍යවරු බවට පත් වෙන ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට සේවය කරන වෛද්‍යවරු ගැන පමණයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන BHMS උපාධිධාරී වෛද්‍යවරු නොවන අනිත් වෛද්‍යවරු කලබල වෙන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද මම මේ වෛද්‍යවරු ගැනත් ඉස්සරහට සියලුම විස්තර වලට අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල කොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගත් දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට අයත් ඉන්දියානු රජය විසින් අනුබද්ධ ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහනක් මගින් හෝමියෝපති වෛද්‍ය විද්‍යාව හැදෑරීම සඳහා විශේෂ තෝරා ගැනීමක් කරනවා. ඉතින් මේ තෝරා ගැනීම යටතේ සෑම අවුරුද්දකට වරක් ජීව විද්‍යාව විෂය ධාරාව එකවර සමත් වෙච්ච ශිෂ්‍යයින් 10 දෙනෙකුට බටහිර බෙන්ගාලයේ කොල්කටා ප්‍රාන්තයේ National Institute of Homeopathy වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ වසර 5මාරක කාලයක් උපාධිය හැදෑරීම සඳහා පූර්ණ ශිෂ්‍යත්වයක් ලබාගෙන ඉන්දියාවට යාමට අවස්ථාවක් පිට ලැබෙනවා. හෝමියෝපති වෛද්‍ය උපාධිය හැදෑරීමට තවත් පිරිසකට රජයෙන් ශිෂ්‍යත්ව. දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය ඉන්දියාවේ කොල්කටා විශ්වවිද්‍යාලය සමගින් එක්ව ක්‍රියාත්මක කරන වැඩපිළිවෙල යටතේ මෙම ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කෙරින. රජය මගින් නොමිලේ ලබා දෙන ගුවන් ටිකට් පත් හා ශිෂ්‍යත්වයට අදාළ ලිපිලේඛන ප්‍රදානය අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාකාරයේදී සිදු කෙරුණේ අමාත්‍ය සාලින්ද දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි. ඉතින් තව විශේෂ කාරණයක් තමයි මේ National Institute of Homeopathy වෛද්‍ය විද්‍යාලයට අපි වගේම ලෝකයේ විවිධ රටවල් වලින් බොහෝමයක් සිසුන් හෝමියෝපති වෛද්‍ය විද්‍යාව හැදෑරීම සඳහා පැමිණෙන ආසියාව තුළ ඇති ජනප්‍රියම වගේම විශාලතම සෙන්ට්‍රල් ගවර්න්මන්ට් යුනිවර්සිටි එකක් වීම. අපිට හෝමියෝපති වෛද්‍ය විද්‍යාව හැදෑරීම සඳහා ඉන්දියාවට යන්න සිද්ධ වෙන එක හේතුවක් තමයි දැනට ලෝකයේ පිළිගත් වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක ක්‍රමවල ඇලෝපති එහෙම නැත්නම් බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව හැරුණකොට ලෝකයේ දැනට දෙවනම ප්‍රචලිතව පවතින හෝමියෝපති වෛද්‍ය විද්‍යාව බහුලව පවතින ආසියාවේ විශාලතම රට වශයෙන් ඉන්දියාව පත් වෙලා තියෙන නිසා. ඒ වගේම මේ අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ලෝ පිළිගත් වෛද්‍ය උපාධියක් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් හැදෑරීමට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා වගේම සියලුම විෂයන් ඉගැන්වීම සඳහා සිටින ගුරු මණ්ඩලය තාමත් දක්ෂ පළපුරුදු මහාචාර්ය ආචාර්ය සහ පශ්චාත් උපාධිය ලබාගත් විශිෂ්ට සායනික අත්දැකීම් ඇති ගුරු මණ්ඩලයක් යටතේ හෝමියෝපති වෛද්‍ය විද්‍යාව ඉගෙනීමට හැකියාවක් අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ගොත් මේ ගුරුවරු තමයි හෝමියෝපති වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න ලෙජන්ඩ්ස්ලා. ඉතින් මේ ගුරුවරුන්ගේ තියෙන දක්ෂතාවය ගැන කියන මට වචන නැති තරම්. ඉතින් මම හිතුවා මේක ලංකාවේ ඉඳලා ඔයාලට කියලා දෙනවට වඩා ඔයාලව අපේ යුනිවර්සිටි එකට එක්කන් ගිහිල්ලා කොහොමද මේ වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය විදිහට අපි මේ යුනිවර්සිටි එකේ ඉගෙන ගන්න කියන එක සම්බන්ධව ඔයාලට අපි පෙන්නනවා. ඔබම දැන් ඉන්නේ අපේ ලංකාවේ එයාපෝට් එකේ. මම දැන් ඔයාලව එක්කගෙන යන සූදානම් වෙන්නේ කොල්කටාවල තියෙන අපේ යුනිවර්සිටි එකට. මම දැන් ඉන්නේ චෙන්නයි එයාපෝට් එකේ. ඉතින් ලංකාවේ ඉඳලා කොල්කටාවලට යන්න ඩිරෙක්ට් ෆ්ලයිට්ස් නැහැ. ඒක නිසා අපි චෙන්නයි ඇවිල්ලා චෙන්නයි වලින් ඉඳන් තමයි ට්‍රාන්සිට් එකක් අරගෙන කොල්කටාවලට යන්නේ. ඉතින් කොල්කටාවල තමයි අපේ යුනිවර්සිටි එක තියෙන්නේ. මම ඉතින් එහෙදී ඔයාලට ඔක්කොම විස්තර කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ෆයිනලි මම කොල්කටාවලට ආවා. ඉතින් මම හිතනවා ඇත්තටම අපේ යුනිවර්සිටි ඉගෙන ගත්ත අපි හැමෝටම කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැති සුන්දර මතකයන් ගොඩාක් පිරිච්ච තැනක් තමයි මේ කොල්කටා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම තීරණය කළා අපේ යුනිවර්සිටි එකේ ඩිරෙක්ටර් සර්ත් එක්ක ගිහිල්ලා කතා කරන්න. ඉතින් මම මුලින්ම අහලා දැනගත්තා මොකද්ද මේ NIH එක කියන්නේ කියලා. ඒ වගේම
ලංකාවින්දලා ඉන්දියාවට යන අපේ ශිෂ්‍යයන්ට කොහොමද මොන වගේ අධ්‍යාපනයක්ද මේ යුනිවර්සිටි ඇතුලේ අපිට ලබා දෙන්නේ කියලා. Good morning. I'm Dr. Pralay Sharma, Director of National Institute of Homeopathy, and I'm also a proud alumnus of this institution. Regarding our institution, what you have been watching, this institute was established in 1975, and it started operational in this campus since 1986. And since 2005 onwards, the Sri Lankan student, they started coming out here for the BHMS course with the help of the Sri Lankan government out here, with the collaborative effort of Indian government and the Sri Lankan government. And since then, the Sri Lankan students has a good flow, good number of flow in our institution. What I like to focus is that this BHMS course is basically at par the Western medicine, at par of the MBBS course. We train them, to the student, we train them the core of medical science. The students, they study all the subject what is being taught in Western medicine, starting from anatomy, physiology to practical medicine, forensic, jurisprudence, preventive medicine, gynecology, surgery, etc. And there are a lot of subjects in fact. And in fact, they go in full length of the course. Moreover, what I like to focus is that our students, not only the Sri Lankan students, all the students, they get the basic skill of the healthcare system. They can do the Riles tube insertion. They can do the catheterization. Even they know the art of delivery of a baby. That also been skilled out here. The students who are undergoing BHMS course, they are affiliated to, this course is affiliated to West Bengal University of Health Science. This is not enough. This syllabus, every point of the course curriculum been decided by our regulatory body, and this called as National Commission of Homeopathy. We are affiliated with the West Bengal University of Health Science. What I like to focus again that this subject given for the BHMS course, the all possible subjects of Western medicine, MBBS, the students has to undergo. They have to complete all the subject what been taught in MBBS course or in Western medicine except the pharmacology. But we do have a special subject that is being called as a pharmacy. Apart from this, we do have some special subject of homeopathy like homeopathy, metre medica, the philosophy of homeopathy we call as Organon of medicine. These are the subjects also additionally the students has to complete for the completion of the course. ඉතින් හෝමියෝපැති වෛද්‍ය විද්‍යාව හදාරන ශිෂ්‍යයන් විදිහට අපි අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතු න්‍යායන් සහ මඟ පෙන්වීම ඇතුළත් විෂයක් තමයි මේ Organon of Medicine and Philosophy කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම ගියා Organon of Medicine Head of the Department Professor Dr. Subhasinghe sir හම්බ වෙනවා. Now I am in the National Institute of Homeopathy in Kolkata. So right now I am in the hospital building in front of the Organon department. So I think now Dr. Professor Subhasinghe sir is taking a class for the Sri Lankan student. Good morning. Now I am in the National Institute of Homeopathy Organon department. Now I am here with Dr. Professor Subhasinghe sir. So sir, could you please tell me something about how we are going to take the clinical classes in the OPD? See, in any medical system, the most important aspect is clinical, because then you have to learn the clinical side so that tomorrow when you pass out, complete the course, you can practice independently. And speciality of National Institute of Homeopathy and of our department is that we give hands-on training. We teach every student to learn so that tomorrow they can practice independently. So clinical training is indispensable for any medical stream. That is the main thing. Okay, thank you, sir. What is the difference between Organon department and the other departments? What are the specifications? Chathura, I have not told you, but I am really proud of you, the achievement that you have made. And not only me, but we all look forward so many achievements that you are supposed to do. Being a member of the Council of Sri Lanka, there are so many things that you have done. And you know very well that Organon department is the pivot on which all other departments work. Because this is the department which tells you what you should do, how you should do, where you can go wrong, what are the things that you should avoid. Other departments tell you what. But how, why, all these answers are in Organon department. So if you are a proof of this,
that if anybody who is good in organ, who have learned organon, so he can be the best homeopath to me. මේ වගේ තවත් ගොඩක් විස්තර මට මේ ප්‍රොෆෙසර්ත් එක්ක පොඩ්කාස්ට් එකක් කරන්නත් අවස්ථාව ලැබුණා. ඒක විස්තරත් මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට මම ඔයාලට අරගෙන එනවා. ඉතින් වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට අපි පළමු වසරේ ඉඳලාම ඉගෙන ගත යුතු ප්‍රධානම විෂයක් තමයි මේ human anatomy කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ සබ්ජෙක්ට් එක සම්බන්ධව තමත් කෙටියෙන් විස්තරයක් කරන්න කියලා මම සම්බන්ධ කරගත්තා ෆස්ට් ඉගෙන ගන්න අපේ වෛද්‍ය ශිෂ්‍යාව. Hi, I'm a first year BHMS student, myself Ramili Pinara, and today I want you to give a quick glimpse about how we study anatomy in first year. In anatomy, we have to study for 1.5 years. We had to take both practical and theory classes. Anatomy is the most important subject that we have to study as a medical students. During this period, we have to study theoretical aspects as well as practical classes with live demonstration of dissection of both female and male dead bodies, and also this including histopathology, x-ray, bones, viscera. Just like in MBBS anatomy examination, we also have to go through objective structured practical examination including spot test, gross anatomy, histopathology and radiological anatomy. ඉතින් අපි ආයමත් මුලට આવොත් මේ යුනිවර්සිටි එකේ අධ්‍යාපන කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ මෙහෙමයි. වසර පහමාරක කාලයක ගුණ ක්‍රියාවලිය සහ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට අදාළ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ වගේම ඒ සඳහා සියලුම පහසුකම් තියෙන ආසියාවේ විශිෂ්ටත වගේ විශාලතම හෝමියෝපැති වෛද්‍ය විද්‍යාලයක් තමයි මේ Internship කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙහිදී ප්‍රධාන විෂය ධාරාවට අයත් human anatomy, physiology and biochemistry, homeopathic pharmacy, ඒ වගේම forensic medicine and toxicology, gynecology and obstetrics, pathology and microbiology, ENT, eye and dental, surgery, practice of medicine, preventive medicine and social medicine, homeopathic materia medica, philosophy and organon of medicine, psychology, repertory වගේ බොහෝමයක් විෂයන් වලට අදාළ theory knowledge එක වගේම practical knowledge එකත් මේ කාලය තුලදී අපේ සියලුම ශිෂ්‍යයන්ට ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම හැම අවුරුද්දකම අවසානයේ ඒ අවුරුද්දේ උගන්වන විෂයන් වලට අදාළ විභාග වලට පෙනී ඉඳලා ලිඛිත පරීක්ෂණ වගේම ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණත් ඒ වගේම වාචික පරීක්ෂණ අතරිනුත් ඉහළම ලකුණු ලබාගෙන මේ විෂයන් සමත්වන ශිෂ්‍යයන්ට පමණක් ඉදිරි වසර සඳහා අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමේ සුදුසුකම් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ෆස්ට් ඉයර් ඉඳලා අපිට ඉගෙන ගන්න ලැබෙන තවත් ප්‍රධාන විෂයක් තමයි Physiology and biochemistry කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර අපි අහලා බලමු Head of the Department, Associated Professor Dr. Sisir Kumar Singh sir. Namaste, hello everyone from Sri Lanka. My dear students, those who have passed and those upcoming students, welcome all. This is just introduction what you are going to get in the National Institute of Homeopathy from the Department of Physiology. Actually, until and unless you don't know about the normal physiology of the human body, you cannot assess the what kind of pathology is going to be in the patients and what kind of disease they may get. So to understand the disease, it is must that you have to understand the normal functioning of the body. So in the first year, what we are going to teach you, that we will teach you the normal RBC functions, suppose hematology, then skin, integumentary system, then respiratory system, how the lungs are functioning, how the oxygen is being taken up by the tissue and cells, and then how carbon dioxide is coming from the body outside. Then we are telling about CNS, the central nervous system, what higher functions in the whole collaboration is doing with the body systems, and endocrinology. All the hormones are very important. So each and every hormone you have to study well what functions they are going to do. After that, we are going to study about renal system, how the kidney is filtering all the blood, and that blood is again coming back to the body, and whatever waste products are there, they are thrown from the body. Until and unless you know how the heart is beating, what is the pulse and what is the abnormal pulse, what is the perspiration, how and why the perspiration is there, why the person is feeling hot and cold, and how our body is responding against that. When the person is thirsty, he wants to drink water. When the person is having some kind of anxiety, why the heart is palpitating. So it's all about the physiology, normal physiology. So you have to study physiology in a first year subject, which is 325 hours theory classes and 350 hours practical classes. In practical classes, we will make you understand how the normal hemoglobin concentration can be assessed, how the glucose concentration of the body can be assessed. Small practicals are there in normal physiology. You know the compound microscope, you will see the cells in the microscope. So physiology is really interesting subject, and you will know once the human body functioning, you will assess the patients very well. I welcome you all in the coming future.
let's study and do the service for the humanity. Thank you. හොඳ ඒවගේම හෝමිති වෛද්‍ය ක්‍රම ඉගෙන ගන්න වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට අපි විශේෂයෙන්ම අධ්‍යයනය කළ යුතු සබ්ජෙක්ට් එකක් තමයි මේ හෝමියෝපැතික් ෆාමසි කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ විෂයට අදාළව අපි ඉගෙන ගන්නවා කොහොමද නිවැරදිව ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ලියන්නේ, ඒ වගේම හෝමියෝපැති ඖෂධ කොහොමද නිෂ්පාදනය කරන්නේ, ඒ වගේම හෝමියෝපැති ඖෂධ භාවිතා කරන්නේ කොහොමද වගේ බොහෝමයක් කරුණු මේ විෂය තුළදී අපි ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. මේ සම්බන්ධ වැඩි විස්තර අහලා දැනගන්න මගෙත් එක්ක එකතු වුණා Head of the Department Professor Dr. Raja Manoharan sir. Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Raja Manoharan, Professor and HOD Department of Homeopathic Pharmacy. So, last 15 years, I'm working at National Institute of Homeopathy, Kolkata. So, in our National Institute of Homeopathy, we are teaching both undergraduate BHMS courses and postgraduate MD in Homeopathic Pharmacy courses. So, in BHMS courses, we have 100 hours of theory classes and 70 hours of practical classes as per CBDC curriculum of NCH, National Commission for Homeopathy. So in theory classes, we are teaching the undergraduate students for how to write the prescription. As a doctor, first we have to know how to write the prescription, then how to identify our plant drug which is used for the preparation of homeopathic medicines, then how to standardize that particular plant, animal origin drugs and other sources of the drugs. And we are teaching in undergraduate courses to how to make our homeopathic medicines, mother tincture, mother solution and mother substances. From this source, from this mother tincture, mother substances, how to make potencies. So like in decimal scale, centesimal scale and 50 millisimal scale, how we are preparing the potencies for our homeopathic medicines we are teaching. Then how to dispense the homeopathic medicine for clinical practices we are teaching here, so that the student will get knowledge regarding homeopathic pharmacy very well. So apart from this, we are teaching what are the vehicle we are used, how to standardize that particular vehicle used for homeopathic pharmacy, like alcohol, ethyl alcohol and sugar of milk and purified water and globules and other tablets. So as per the curriculum, we have to take our BHMS student to one GMP certified manufacturing unit. Those manufacturing unit only manufacture homeopathic medicine to gain the knowledge regarding how to make the homeopathic medicine. In practically, the student will get the exposure. The basic we are teaching in UG level, but in PG level we are teaching in advanced level, like the 4 pharmaceutical subject like pharmacognosy, pharmaceutical analysis, experimental pharmacology and industrial pharmacy. So as per the curriculum of the undergraduate students, we are taking the students to the GMP, the Good Manufacturing Practices Certified company, those company preparing the homeopathic medicine exclusively, so that the students will get exposure how the raw materials are standardized and how the medicines are prepared, mother tincture, mother solution and mother substances, then how they are preparing the dilutions, how our drugs are prepared for ointments, like different types of ointments, eye lotions and different combinations, tablets and globules making. So if you by visiting this manufacturing unit, the student will get the knowledge and confidence regarding the genuine medicine, so that the student can prescribe and get the basic knowledge in the homeopathic pharmacy. So every year the student first 6 months they will give the theoretical training regarding the preparation, and next 6 months we are taking the student for the practical exposure. So side by side we are conducting the practical in our NIH laboratory also, but if you go to the manufacturing unit, the student can learn in the large scale of preparation. So that is why we are taking the student for manufacturing. අපි වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට විශේෂයෙන් දැනගත යුතු සහ අනිවාර්යෙන් දැනගත යුතු විෂයක් තමයි ෆොරෙන්සික් මෙඩිසින් ඇන්ඩ් ටොක්සිකොලොජි කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ සබ්ජෙක්ට් එකට අපිට දෙවෙනි වසරේ ඉගෙන ගන්න ලැබෙන ඉතාමත් වැදගත් සබ්ජෙක්ට් එකක් කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක බලන NIH එකේ ඉගෙන ගත්ත වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයෝ ඉන්නවා නම් ඔයාලට හොඳටම මතක ඇති මේ ගුරුවරයා කොච්චර ප්‍රායෝගිකව ඒ වගේම කොච්චර දක්ෂව මේ විෂය අපිට ඉගෙනනවද කියලා. ඉතින් ඇත්තට මේ වගේ අති දක්ෂ පළපුරුදු මහාචාර්ය ආචාර්යවරුන්ගෙන් අපිට අධ්‍යාපනය මේ යුනිවර්සිටි එක ඇතුලේ ලැබුණා කියලා කියන්නේ අපි ලැබපු ලොකුම භාගයක්. ඉතින් මේ විෂය සම්බන්ධව මම අහලා දැනගන්න ගියා Head of the Department Forensic Medicine and Toxicology, Dr. Professor Abhijit C. Burman sir හම්බ වෙන්නේ. Good evening. This is Professor Dr. Abhijit C. Burman, Professor and Head of the Department of Forensic Medicine and Toxicology in National Institute of Homeopathy, Kolkata. I wish all the persons or the viewers looking at this video and clippings
in Sri Lanka, including our very huge number of students who have passed from this institution, will be delighted to see their teacher speaking on this occasion. We are conducting the undergraduate course, that is Bachelor's of Homeopathy in Medicine and Surgery, BHMS. This is a 4.5 years plus 1 year compulsory rotatory internship. That means 5.5 years course. At present, initially it started under the University of Calcutta, and thereafter now we are under the West Bengal University of Health Sciences, Kolkata. Our parent body is National Commission for Homeopathy in New Delhi, and we are guided by and we are under the Ministry of Ayush, Government of India. This 5.5 years of course of undergraduate, we teach forensic medicine and toxicology to the second BHMS students who come after passing their first BHMS examination. It is of 1 year duration in which we impart training regarding various aspects of forensic medicine and toxicology. Forensic medicine includes the most unlikely events, the unnatural ones. For example, death and various components of death, how this has happened. We don't deal with natural deaths. In forensic medicine, we deal with unnatural cases. Those unnatural cases, which may be either homicidal or suicidal or even accidental, we impart training. Our students become quite aware and they become quite experts in dealing these cases, these unnatural cases. These unnatural cases are mandatorily to be sent to the nearby government medical college hospitals for medico-legal autopsies, which we commonly call as post-mortem. Here, during this tenure of 1 year of course curriculum, we also take our students to RG Medical College and Hospital, one of the topmost and renowned government hospital in Kolkata, for the live demonstration of medico-legal autopsies, that is post-mortem classes. We teach each and every aspect of forensic medicine and toxicology, which deals with various types of poisons, their effects, their signs and symptoms, their treatment, their management, and by chance, if a person dies due to poisoning, what will be the post-mortem findings on which our students, that means who have become doctors, will be able to identify what type of poisoning has happened. These are the things which is mandatory to use. Medico-legal aspects, each and every medico-legal aspect during our clinical practice, whatever is the condition of the student or the practicing doctor, maybe he or she is attached with the government sector or doing his or her clinical own private clinic or chamber. There are lots of medico-legal issues each and every day coming to us. These are extremely challenging works. These challenges are to be faced and to be handled with expertise by us. And we are confident enough that not only our Indian students, but our abroad students, mostly each year, 10 Sri Lankan students are getting admission in our NIH in the undergraduate BHMS course. They are quite capable enough after passing to handle all these medico-legal issues and medico-legal conditions and cases. Certifications, most important, one of the most important aspects is learning or teaching regarding certificates. Various sorts of certificates, medical documentary evidences, these are certificates. That means which include unfit certificate, fit certificate, injury certificates, rape victim certificates, even death certificates, which are a part and parcel of our day-to-day practice. Our students, our Sri Lankan students, are quite capable enough to handle all these conditions. They can take up these challenges very efficiently and judiciously. I am very confident regarding this. May God bless them all and wish them all a very bright and prosperous future. Thank you so much. ඉතින් ඒ වගේම තවත් සුවිශේෂී විෂයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් සබ්ජෙක්ට් එකක් තමයි මේ Gynecology and Obstetrics කියලා කියන්නේ. දෙවන වසරේ සහ තෙවන වසරේ ඉගෙන ගන්න ලැබෙන මේ සබ්ජෙක්ට් එක සම්බන්ධව අහලා දැනගන්න මගෙත් එක්ක එකතු වුණා Head of the Department Gynecology and Obstetrics Professor Dr. Ompriya Mishra ma'am. Hello, I am Professor Dr. Ompriya Mishra. I am working here as a professor in the Gynecology Department of NIH. In our NIH, we are getting the BHMS students. They are passing through the 4.5 years of a very strict study where they enter into the Gynecology and Obstetrics subject in second BHMS. In the second BHMS and in the third BHMS, they have to study here for 2 years. But their university exam that will be conducted in the third year. And during these 2 years of whole course, they have to go through the complete knowledge of obstetrics and gynecology and the infant care and contraception also. In detail, they have to go through this study
both in theoretical as well as clinical and practical purpose. And after completion of this 2 years theory and clinical exposure over here, they have to do their internship 1 year. Their final year will be there. Followed by that, there will be 1 year compulsory rotatory internship where they have to do 2 months internship duty. 1 month is exclusively for obstetrical and infant care purpose, and another is for the gynecological purpose, where they have to do the, in obstetrical, they have to do the normal delivery, the cesarean section they will assist, and everything. The students are being sent to the specialist hospital, specialized hospital for this, and 1 month very exclusive training they are getting, and followed by that, in NIH they are getting the 1 month gynecological training, where each and every case is being very meticulously they are dealing with, and they are studying, dealing the each and every case, infertility, ovarian cyst, uterine fibroid. So like many cases, there are ample of cases. So the students are studying over here very sincerely and they are doing their best. Thank you. Pathology and microbiology මේ සබ්ජෙක්ට් එකත් ඉතාමත් වැදගත් සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද මෙතනදී තමයි අපි වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය විදිහට ඉගෙන ගන්නේ මනුෂ්‍ය ශරීරයේ ඇතිවිය හැකි සියලුම රෝග. ඒ වගේම ඒවා ඇති කරන බැක්ටීරියා, වෛරස්, දීර්ඝ ඇතුළු ජීවයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධ සියලුම විස්තර අපිට මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුළේදී ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේ කාලය තුළදී මේ සම්බන්ධ අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නවීනතම උපකරණ සහ ඒවට අවශ්‍ය කරන දැනුම අපිට මේ ගුරුවරුන්ගේ නිරන්තරයෙන්ම ලැබෙනවා. ඉතින් අපි මේ යුනිවර්සිටි එකේ අපිට ලැබෙන තවත් විශේෂ වරප්‍රසාදයක් තමයි මේ ගුරුවරුන්ගේ සම්පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ නව සොයා ගැනීම එහෙම නැත්නම් රිසර්චස් කිරීමේ හැකියාවකුත් අපිට මේ වෙනකොට ලබා දීලා තියෙනවා. මේ වගේ අපි කරන රිසර්චස් මොනවාද කියලා අහලා දැනගන්න මගෙත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා අවසාන වසරේ ඉගෙන ගන්න වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයෙක්. I'm Banuga Hettiarachchi, one of Sri Lankan final year students who is currently studying in National Institute of Homeopathy, Kolkata. Today I'm here with one of our students who is currently doing his research work in our pathology and microbiology laboratory. Can you explain me what research work are you doing here? Institutional research work is like you're doing many things. First is like the drug, how is it acting, the antioxidant properties of the drug, and we are testing the drugs on different type of samples. Maybe it can be bacteria, it can be like parasites, and other different varieties are there. So we are like the main work which is done with the IIT is like for the nanoparticle study. In homeopathy, we are doing dilution, and the modern work says that the more we are diluting, no particle is existing. So like we have a very good evidence from the IIT and our institutional collaboration that yes, in higher potencies, like in 2000, in 1M also, like the dilution is very, very, very much. In that cases also, like we are having so much of nanoparticles. So like that type of study is also done, and verification of different type of mother tinctures and potencies are also done in the lab. Come to this side. We are having so many reagents, like almost all reagents we are having here. We are having like the reader. This one is there, and incubator is also there. Like this machine I can show. So this machine we are preparing the samples with mainly colorimetric acids we are doing. So we are preparing the samples and putting in the machine, putting the wavelength, and it is showing like what is the reading and what is the efficacy we can calculate by the desktop. There are many softwares are there, like we can use Excel or Origin. See, in homeopathy, like clinically we are very strong. Clinical evidence like we are producing now and then. But the modern world seeks validation, like how is it working? We cannot show like from homeopathy, like this aspect is like missing, the gap is here. So via the in vitro assays we are doing, we can study how the cell is acting, what are the different chemical pathways and different other pathways it is acting on. So we can validate like this is how is it acting. ඉතින් මේ සම්බන්ධ තවත් වැඩිදුර විස්තර අහලා දැනගන්න මගෙත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා ඉන්ටර්න්ෂිප් එක බාර වෙන ඩොක්ටර් ලලිත් සිංහ සර්. Namaskar, myself Dr. Lalit Singh, Deputy Medical Superintendent, National Institute of Homeopathy, Kolkata. So far this cancer OPD is concerned, we have special cancer OPD in NIH on Tuesday and Thursday every week, and on the other day cancer patient goes to any of the OPD. So far cancer OPD is concerned, we have been carrying out this OPD for last 10 years, and the numbers of cancer patients have been increasing day by day. Every day on Tuesday we have not less than 30 cancer patients, and these cancer patients we have from different community, different caste, religion. In cancer patient we have three major categories. First,
those who are not ready to go for chemotherapy or radiotherapy, they are choosing homeopathy over allopathy, and they're coming to us for treatment. Second, integration. That means those who are already taking allopathy treatment, chemotherapy, that kind of cases are coming to us for homeopathic treatment simultaneously. And third, very advanced cases when there is no hope left for them, those kind of cases come to us for palliative care. And so far, the response of homeopathy is concerned, from my experience, what I can say, homeopathy has got very wonderful potential so far cancer is concerned. The only thing is that depends upon the experience of the doctor and interest of the patient to come for homeopathy. Second, what I have learned from experience, that integration is the best way to treat cancer. That means if you integrate allopathy and homeopathy in the treatment of cancer, that gives wonderful result. Because I have got with me where patient had taken allopathy, at the same time they have come to homeopathy, and we have got very good result. We have record before treatment and after treatment reports are available with us. And so far scope of homeopathy cancer is concerned, we have wonderful scope, particularly lung cancer. You know, lung cancer is one of the most worst variety of cancer. Even, and the statistics suggest that without treatment, cancer patient once diagnosed die within a year. But we have patients who are carrying out their life for more than 3 years with our treatment. So for internship is concerned, that's a fruit of your 4.5 years labor. After passing final BHMS examination, if you are not doing internship, you are not completing your course. So internship is a training program. Whatever you have learned in the theory, now you're coming down to the practical field. If you will not do internship, your course will not be completed first. Second, if you won't do internship, then your practical part will be missing. You won't be able to deal with the patient. So internship, what will happen? This is 12 months compulsory rotatory internship program. That means every month you will be sending to different department to get enough practical exposure in different kind of cases. Like 1 month in surgery, 1 month in gynecology, 1 month in medicine, 1 month in dental ENT, 1 month in Chathura Hatharasinghe to learn normal labor and all, 1 month in ID hospital to learn about infectious diseases. So interns are getting various exposure in different field so that they will have a general idea about the cases to deal in future. Again, I'm very excited to share a news that very soon we are going to get recognition called as Center of Excellence. And you, as you all aware about that, Center of Excellence does not get limited to the educational or educational excellence. It also excellence of the research activity as well as the healthcare system. And I'm proudly would like to say that in our hospital that we treat at least 3,000 patients in a day. Daily footfall is around 3,000 and it crosses, sometimes it crosses too. So all this patient has to be seen, helped by our students. I also proudly say that we operate the 100-bedded hospital in our campus at Kolkata, where the patient who are chronically ill, they do come. And there are some category of patient who has acute exacerbation of chronic illness. All possible treatment, we cater to them and they get relief of their illness and they will happily go back. ප්‍රිවෙන්ටිව් ඇන්ඩ් සෝෂල් මෙඩිසින් එහෙම නැත්නම් PSM කියලා කියන්නේ අවසාන වසරේ අපිට ඉගෙන ගන්න ලැබෙන තවත් ප්‍රධාන විෂයක්. ඉතින් මේ සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ළඟෙත් එක කතා කරන්න එකතු වුණා Head of the Department Professor Dr. Prasad Rath. Namaskar. Myself Professor Dr. Prashant Rath. I'm the HOD of Department of Community Medicine. Let me tell you about this Sri Lankan students were coming and studying in NIH. To start with, when this courses started, like there were Honorable Minister Mr. Salinda Dasnaike, Honorable Minister from Sri Lanka, along with his officials, Jayanti Malnaike and then Dr. Chandini Hera. They all came here. They have visited several institutes in India. After that, they selected NIH for sending their students to study here. So every year, there are 10 students who are coming to NIH to study BHMS course. And after passing from here, they also go for higher studies. Regarding my department of Community Medicine, it deals with unlike communicable disease. We teach them in, it starts with third year and final year. We teach them about communicable disease, non-communicable disease, nutritional deficiency disorders, research methodology and biostatistics. These are all partner, MCH care, immunization. These are part of syllabus in community medicine. All that is there, what they teach them in MBBS, the same syllabus is also followed in National Institute of Homeopathy. And they also follow this PARC and PARC
book, which is internationally accepted book. And then we as you all know that community medicine needs to be taught in community. We take them to various places of public health importance, like we take them to rural health hospitals, which comes under All India Institute of Health and Hygiene. We take them to urban health centers. We take them to the water treatment plant. We take them to make them understand the pasteurization of milk in milk dairy, mother dairy, and we also take them to infectious disease hospital and mental hospitals. Okay, all these places they visit, because unless and until they go to all such places of public health importance, they will not understand this particular subject. And we do take them for health camps also. During Ganga Sagar Mela, they go to health to provide health benefits to the ailing pilgrimages. Regarding their internship, when they complete this course, they go for internship, and we make them postings at two places. One is at ID Hospital, infectious disease hospital, and the other one is the Bidhan Nagar Hospital. In ID Hospital, they get an exposure to various kinds of infectious diseases, whereas in Bidhan Nagar Hospital, they deal with this national programs, various national programs that are being carried out at the primary healthcare levels. And students who are passing out from this institute, they have joined MPH courses as well as Master in Health Administration courses in reputed institutions like Tata Institute of Social Sciences. Like some of the students have continued their MPH in Sri Lanka itself. Some of them has gone to John Hopkins Institute of. So they have a better scope. They understand the subject very well, and they go for higher studies as well as doing masters in homeopathy. හොමියෝපැති වෛද්‍ය ක්‍රමයේදී අපි ඉගෙන ගන්න ප්‍රධාන විෂයන් වලට අමතරව පළවෙනි වසරේ සිට ඉගෙන ගනු ලබන අනෙකුත් විෂයන් විදිහට human psychology, homeopathic repertory, homeopathic materia medica, hospital management, patient handling and caring යන විෂයන් නිසියාකාරව අධ්‍යයනය කොට එම විෂයන් වලට අදාළ ප්‍රායෝගික හා ලිඛිත පරීක්ෂණවලට සහභාගී වී එම පරීක්ෂණ වලින් ඉහළින් සමත් වීම අනිවාර්ය වේ. ඒ වගේම අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ රෝහල ගැන කතා කළොත් NIH hospital එක කියලා කියන්නේ බටහිර බෙන්ගාලයේ තියෙන දිනකට දහස් ගණන් රෝගීන් පැමිණෙන බාහිර රෝගී අංශයක්, IPD පහසුකම්, emergency treatment unit එකක් සහ cancer OPD unit එකක් වගේම රෝගීන්ට අවශ්‍ය කරන සියලුම homeopathy ඖෂධ ලබා ගැනීමට පහසුකම් ඇති ආසියාවේ විශාලතම homeopathy රෝහලක් කියලා කියන්න පුළුවන්. තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි අපේ මේ සියලුම වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන්ට internship එක කාලේදී allopathic government hospitals වලට ගිහිල්ලා ඒ රෝහල් වල ආචාර්යවරු සහ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු සමග වැඩ කිරීමට ඒ විෂයන් සම්බන්ධව අත්දැකීම් ලබා ගැනීමටත් අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ විදිහට අපට යන්න ලැබෙන රජයේ රෝහල් විදිහට චිත්‍රාංජන් සේවා සාධන හොස්පිටල්, ID හොස්පිටල්, විදානගර ගවර්න්මන්ට් හොස්පිටල් වැනි රෝහල් වල සායනික පුහුණුව අපට ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සැලසෙනවා. අවසන් ලෙස මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙනු ලැබූ වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයෙක් ලෙස අපට අමතක කරන්න බැරි දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි හොමියෝපැති වෛද්‍ය ක්‍රමයේ සම්බන්ධ සහ එයට අදාළ කරුණු ඇතුළත් සියලුම වටිනා පොත්පත් ඇති ලෝකයේ විශාලතම හොමියෝපැති ලයිබ්‍රරි එක තියෙන්නේ අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ සතුවයි. Hi everyone, this is Dr. Nayanakari Alves. Today I will give you a quick idea about what we learn in our third and final year of the BHMS. Many people think that BHMS is only about homeopathy, but it's much broader. Along with our main subjects, during our second and third year, we study ENT, eye, dental and surgery. We don't just learn theory. We get hospital exposure too, including the chance to observe live surgeries and even assist them in the theatre. During our internship, we practice and treat patients in these departments. Another special highlight of the BHMS course is we study a main subject called practice of medicine. This subject is extremely important because it teaches us how to apply the knowledge we gain throughout the years in real life patient care, including how to properly understand symptoms, evaluate cases, and decide the most suitable treatment. And the best part is many Western medicine doctors work as professors to teach this subject. So we get the chance to learn everything deeply, professionally, and practically. And I'm also very lucky to have learned from these professors. So I wish you all the very best. Can you please give me a brief description about how homeopathy development in India? Interestingly, the founder of homeopathy, Dr. Henneman, he was German allopath, and homeopathy came to India during his lifetime only. A European doctor, Dr. Martin Horigberger, he was traveling, and then while traveling to various places, he once came to India, and then again he came to India around 1830. At that time, he was treating Maharaja Ranjit Singh of Lahore, and from there, homeopathy was established and started spreading. The place where we are talking, Calcutta, this was the first prime center of homeopathy. It started spreading from Calcutta and spread throughout India. In
this phase, there were various steps. Homeopathic colleges, the first homeopathic college was established in Calcutta, and National Institute of Homeopathy was established in 1975, around 50 years ago. So this is how, and today we have around 300 homeopathic colleges in India, and India is the pioneer and leading place for learning homeopathy. From all over the world, people come to learn homeopathy. Can you mention what are the qualifications and what are the standards we get as a UG student when we are coming from the Sri Lanka? Earlier, the things were different. There were diploma courses, but now all over India there is one single course of BHMS, which is a university degree. And Sri Lankan, we have a understanding with Sri Lankan government. 10 students every year come to National Institute of Homeopathy to learn homeopathy, and they are given BHMS degree after 5.5 years of the course. It is affiliated to university and recognized by all the government organizations, and students who come from Sri Lanka, they have to undergo this 5.5 year course, which is at par with allopathy, the MBBS course in India. And the MBBS course is also 5.5 year course, and BHMS is also 5.5 year course. All the subjects like anatomy, physiology, forensic medicine, preventive and social medicine, surgery, gynecology, all these subjects our Sri Lankan students have to study, and the same sub-syllabus is also taught to allopathy. So syllabus-wise, it is same, but naturally, as we expected, the approach of a homeopathic institution is different. So our Sri Lankan students learn what is in allopathic world, the same subject, same book, the same syllabus, and then we orient them how to use this knowledge for homeopathic purpose. Thank you, sir. What about after getting the oath? What are the responsibilities and what are the ethics we have to follow as a homeopathic doctor? While passing out, we ask our student or make them take 2 oaths. One is Hippocratic oath, which is common to allopathic as well as homeopathy, and all medical doctors take this Hippocratic oath. And then there is one Hahnemann's oath, which is speciality of homeopathic oath. And once you have taken the oath, then you are first class citizen. That means you are a doctor. And with this right comes the responsibility. The responsibility is that above all things, the first thing comes the welfare of your patient. So it is expected that you will treat the patient. It is expected that you will help the government, or in your own private atmosphere, or whatever way you can, you will help prevent the disease, as well as you can write certificate of birth, certificate of death, certificate of sickness, and all the rights and duties of any other doctor. Homeopathic doctor have the same right and same duties. Can you explain? So how does Sri Lankan students are getting academic qualification? In NIH, we have BHMS, the undergraduate course, and Sri Lankan students come and enroll in that BHMS. And the syllabus of the BHMS course is such that these students have to undergo very rigorous training, have to pass 4 examinations of the university. Those examinations include theory as well as clinical and viva examination. For that, we have divided the whole curriculum into, there are theory classes, there are clinical classes, there are demonstrations, there are dissections, anatomy dissections, practical classes. So one has to complete all these in order to become a BHMS doctor. And these are taken by, I won't say national, but international level teachers, and all the equipments and laboratory that we have here are of the best that is possible. And much appreciated for giving this opportunity, sir. Thank you very much. And Dr. Chathura, through you, I like to request the Sri Lankan government, especially those who are involved in the welfare of homeopathy, that there should be a homeopathic college in Sri Lanka. There is so much of demand. We get not only students, but we get so much calls from patients. There's so much of awareness and demand from Sri Lankan people. Serve them. There should be a government college. There should be a government hospital. I am sure under your tenureship, we will get one. Thank you very much. All the best. We will do it our best. Thank you. All the best. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට යම්කිසි අවබෝධයක් ඇති කොහොමද මේ යුනිවර්සිටි එක ඇතුලේ අපි කොහොමද අවුරුදු 5මාරක කාලයක් ඉගෙන ගන්න, ඒ වගේම ඉන්ටර්න්ෂිප් එකෙන් පස්සේ කොහොමද අපි උපාධිය ලබා ගන්න කියලා, ඒ වගේම අපි ඒ උපාධිය අරගෙන ලංකාවට ආවට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා හොමියෝපැති වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි අරගන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම ලංකාව තුල තියෙන process එක මොන වගේද කියලා අහලා දැනගන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ශ්‍රී ලංකා හොමියෝපැති වෛද්‍ය සභාවේ සභාපති, ඒ වගේම අපේ යුනිවර්සිටි එකේ ඉගෙනගත් ආදි ශිෂ්‍යයෙක් වෙන ડોક્ટર අශාන්ති ලංක වෛද්‍යවරයා. අයබෝවන්, මම ડોક્ટર අශාන්ති ලංක දුනුකාර. මම හොමියෝපැති වෛද්‍ය සභාවේ සභාපති හැටියට දැනට සේවය කරනවා. ඒ වගේම තමයි හොමියෝපැති වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට දැනට වසර 10කට වැඩි කාලයක් ලංකාවේ සේවය කරනවා. ඒ වගේම මම හොමියෝපැති උපාධිය ලබා ගත්තේ නැෂනල් ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් හොමියෝපැති කල්කටාවල තියෙන වෛද්‍ය විද්‍යාලයෙන්මයි. හොමියෝපැති වෛද්‍ය ක්‍රමය ලංකාව තුළ නීති අනුකූල වෛද්‍ය ක්‍රමයක් ලෙස පත් වෙන්නේ 1970 අංක 7 දරන පනතින්. ඒතකොට 1970 ඉඳලා මේ වන තෙක් ඉතාමත් සාර්ථක වෛද්‍ය ක්‍රමයක් ලෙස ලංකාවේ ජනතාවට සේවයක් සැලසෙමින් තියෙනවා. ලංකාවේ හොමියෝපැති වෛද්‍යවරුන් නීති
අනුකූල ලියාපදිංචි ලබා ගන්න හෝමියෝපති වෛද්‍ය සභාවේ. ඒකෝර ලංකාවේ තියෙන සියලුම වෛද්‍යවරුන් හෝමියෝපති වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි ලබා ගත යුතුයි. මේ වෛද්‍යවරුන් ලියාපදිංචි ලබා ගත්තාට පසු ලංකාවේ රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි හෝමියෝපති වෛද්‍යවරයෙක් ලෙස උපාධිය ලබා ගත්තාට පස්සේ මේ වෛද්‍යවරුන් ලංකාවේ හෝමියෝපති වෛද්‍ය සභාවට තමන්ගේ සුසුකම් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනි. ඒ සුසුකම් ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ හෝමියෝපති වෛද්‍ය සභාව විසින් මෙම වෛද්‍යවරුන්ගේ සුසුකම් සත්‍යයනය කරගන්නවා. මේ වෛද්‍යවරුන් නිත්‍ය අනුකූල ලෙසම තමන්ගේ අධ්‍යයන කාලයේ සුසුකම් සපුරලා තියෙනවා නම් නියමිත ලෙස අධ්‍යාපනය ලබාගෙන තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඉන්ටර්න්ෂිප් එක නියමිත කාලයට සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා නම් මෙම වෛද්‍යවරුන්ට හෝමියෝපති වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි ලබා ගත හැකියි. මේ ලියාපදිංචි ලබා ගත්තාට පස්සේ ලංකාවේ රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීමේ හැකියාව මේ වෛද්‍යවරුන්ට ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මගින් මේ වන විට වසරකට ශිෂ්‍ය 10ක් අපි ලබා දෙනවා. උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා අංශයෙන් සමත් වන ශිෂ්‍යයන්ට මේ ශිෂ්‍ය 10න් අපි තෝරා ගන්න සිසුන් 10 දෙනෙකු ඉන්දියාවේ කල්කටා විශ්වවිද්‍යාලයට අපි යවනවා. මෙම විශ්වවිද්‍යාලය මගින් වසර 5ක අධ්‍යයන කාලයක් සහ වසරක ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් ලබා දෙනවා. මෙම උපාධියට සඳහා මෙම සුසුකම් සම්පූර්ණ කිරීම අනිවාර්ය වෙනවා. මෙම සුසුකම් සම්පූර්ණ කරලා ලංකාවට පැමිණෙන ශිෂ්‍යයන්ට ලංකාවේ වෛද්‍ය සභාව යටතේ ලියාපදිංචි ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම තමයි හෝමියෝපති වෛද්‍ය සභාව, ඒ වගේම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඉදිරියේදී ලංකාවේ හෝමියෝපති වෛද්‍ය විද්‍යාලයක් ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වෛද්‍ය විද්‍යාලයෙන් ලංකාවේ දරුවන්ට හෝමියෝපති වෛද්‍යවරයෙක් ලෙස සුසුකම් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලංකාවේ ඉන්න හෝමියෝපති වෛද්‍යවරුන්ටත් හැකියාව අවස්ථා ලබා ගැනීමට විශාල උදව්වක් වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ විද්‍යාලය ආරම්භ කිරීමෙන්. ඒ වගේම තමයි හෝමියෝපති සම්බන්ධ යම්කිසි ගැටලුවක් හෝ හෝමියෝපති වෛද්‍යවරයෙක් සම්බන්ධ යම්කිසි ගැටලුවක් හෝ හෝමියෝපති සම්බන්ධ සියලුම ආකාරයේ නිවැරදි කිරීමක් දැන ගැනීමට ලංකාවේ ජනතාවට අවශ්‍ය නම් හෝමියෝපති වෛද්‍ය සභාව සම්බන්ධ කරගන්නා මෙන් මම කරුණක ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම තමයි හෝමියෝපති වෛද්‍ය සභාවේ සභාපති ලෙස මම ඉල්ලා සිටිනවා ලංකාවේ සියලුම ජනතාවගෙන් මෙම ඉතාමත් සාර්ථක හොඳ වෛද්‍ය ක්‍රමයෙන් හොඳ ප්‍රතිලාභ Tamanට ලබා ගන්න. ඒ වගේම ලංකාවේ ජනතාවට රෝගී ජනතාවට හොඳ සේවයක් සලසන වෛද්‍ය ක්‍රමයක් ලෙස අපි මේක අඳුන්ලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෛද්‍ය ක්‍රමයේ ප්‍රතිලාභ නිවැරදිව ලබා ගන්නා මෙන් ලංකාවේ ජනතාවගෙන් මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම තමයි මම ලංකාවේ ජනතාවටත් ඒ වගේම හෝමියෝපති වෛද්‍යවරුන්ටත් මම ඉතාම සුබ පතනවා මෙම වෛද්‍ය ක්‍රමය මගින් හොඳ සේවයක් රටට දැයට සලසන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. මම දැන් ඉන්නේ අපේ යුනිවර්සිටි එකේ හොස්පිටල් බිල්ඩින් එකේ ඉස්සරහ. ඉතින් මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඉන්නේ දැනට ශ්‍රී ලංකා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය හරහා ශිෂ්‍යත්ව ලබාගෙන ඉන්දියාවට ඇවිල්ලා අවුරුදු 5මාරක කාලයක් ශිෂ්‍යත්වය සම්පූර්ණ කරලා හෝමියෝපති වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට ලංකාවට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන අපේ නංගිලා මලිලා. ඉතින් නංගි කියන්න බලන්න කොහොමද ඔයාලට මේ ලැබෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක? පහසුකම් අතින් ගත්තොත් අපිට වසර 5මාරක සඳහන් ලබා දෙන විශ්වවිද්‍යාලය විසින් ඒ වගේම අපි ඉගෙන ගන්න කාලය තුළදී අපිට අපේ යුනිවර්සිටි එකකින් වගේම ලංකාව මිනිස්ට්‍රි එකනොත් වෛද්‍ය සභාවනොත් ලොකු සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. ඇත්තටම අපි මේ ඉගෙන ගන්න කාලයේදී අපිට ලැබෙන අධ්‍යාපනයට අමතරව අත්දැකීම් ගොඩක් ලබා ගන්නත් අපිට ලොකු අවස්ථාවක් මේක. ඒ වගේම අයියේ ගොඩක් ඉන්දියන් කල්චරල් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලටත් සම්බන්ධ වෙන්නට අපිට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම වෙන රටක හිටියත් ලංකාවේ වගේම ඉන්දියාව අපේ යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා සංස්කෘතික දේවල් බෙදා ගන්නත් අපිට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ අතරින් හෝලි උත්සවය, සරස්වති පූජා වගේ ගොඩක් උත්සවවලට සහභාගී වෙන්න විවිධාකාර ක්‍රීඩා උත්සවවලට සහභාගී වීමේ අවස්ථාවකුත් අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් ඉදිරියේදී අපේ යුනිවර්සිටි එකට එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න අපේ නංගිලා මල්ලාට මට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලත් ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ලංකාව වෙනන්නතාවේ ජාත්‍යන්තරයට අරගෙන යන්න. ඒ වගේම අවුරුදු 5මාර අවසානයේ අපි වගේම දක්ෂ පළපුරුදු වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට ලංකාවට යන්න තියෙන හොඳම අවස්ථාවක් තමයි මේ. ඉතින් අවුරුදු ගණනාවක් පුරාට මේ යුනිවර්සිටි එකේ වන්නන ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධ බොහොම කෙටියෙන් තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් අන්න ඒ නිසා මේ සම්බන්ධ විස්තර ගොඩක් මම ඔයාලට ඉස්සරහට තවත් වීඩියෝ වලින් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.